sustainable. Now, we have talked about three sectors: textile, energy, and tobacco. Textile, I think, as a sector is making significant progress in making the production part sustainable. And the other day we had a workshop where, there were proposals from investors that they want to try some models here in Bangladesh where they'll be doing the dyeing process without using water or using very little water. So I think the Water Resource Ministry was quite excited to get that offer, and we are almost done at the final stage of publishing the industrial water use policy, which we are trying to publish not as a policy without it, but as some sort of guideline that will be able to actually address that the stakeholders engage and they no longer take groundwater as free, but they pay for it. And once they start paying for it, they take care of the quantum that they use. In addition to water, of course, there is use of chemicals, and studies keep on revealing worrisome information about very deadly chemicals still being used in Bangladesh. They may not be used for export-oriented orders, but they are still in use for local products that are being sold at the local market. We are still waiting for a binding chemical management rule for the textile industry. Material recycling is also happening in Bangladesh, and I appreciate and I understand that there is scope to do that on a scale. We used to import all the jute fabric that we call them, but now I think they're in circulation here in Bangladesh itself, and if favorable policies are needed for that, I'm sure the government will come forward. So as much as we talk about sustainable investment, it's also important to popularize the notion and also to communicate the right set of message to the wider audience. What still draws a lot of attention is how expensive the wedding dress of a corporate family is. What still fails to draw the attention is how less expensive and lavish your lifestyle can be. So I think when we talk about sustainable investment, the messages that we want to convey have to be carefully crafted and disseminated with more power and frequency. On the whole issue of, and in the textile sector, you see the beauty of the textile sector talking about investment and taking the path of sustainability lies in the fact that it is also an export-oriented sector. So there is pressure from the buyers as to what you can do and what you can't do. But when your market is totally local market, then we really miss that art in the business houses to come forward and make their production process sustainable. And while the buyers keep on insisting that our textile sector has to be sustainable, I think it's very important to note that all the policies with regard to sustainability should also consider the cost required for it and how the cost is going to be shared between the buyer and the producer. If it is only taken as a responsibility of the producer, I think it will not be a fair play for the producers who actually employ so many poor people and generating income for so many hard-working laborers of this country. So it has to be a shared responsibility of the market where we export and also the producers
are engaged in making, or that are often called to make their their production process sustainable. On the issue of fossil fuel, I think the world is increasingly seeing or waiting to see a transition. Yes, it is important that we attain energy sovereignty, but at the same time, it's very important to think about what is the best model for Bangladesh. While the Energy Ministry is doing its best to ensure that the people, come out of the heavy burden that we inherited from the previous regime, the Energy Ministry is also trying to ensure adequate flow of energy mix in the market so that no sector suffers. The Energy Ministry has also very recently got the renewable energy policy approved by the cabinet, where a percentage of 30 has been set for the renewable energy sector. We did set a target of 20% that we wanted to attain by 2020. I think it was 10%, and we could attain only 3% by 2020. So considering that, setting a target of 30% by 2030 is ambitious, but I believe it's doable. The government has initiated the journey of implementing the policy commitment by requiring that all government offices will have to install renewable energy facilities in their premises. So it's not only a policy commitment, but it's also a journey towards implementation. And the first step is requiring all the government agencies to ensure that the power they use is coming from the renewable energy sector. Of course, it's going to take time, but let the process begin. Now, Bangladesh being dependent on import-oriented energy generation has actually paid a very heavy price in the last few years. So I'm sure the government will consider, it will have to consider for the time being an energy mix, and it will try to explore whatever resources we have within the country, be it in the form of fossil or renewable energy. We are a worse victim of climate change, but the causes behind the crisis are not necessarily generated within Bangladesh. They are coming from countries that have extensive use of fossil fuel, that have gone into a lifestyle that has been taxing on the forest, and that has not really thought of a consumption model that will be sustainable. So energy sovereignty has complex issues to be addressed, but we have reasons to be hopeful about a renewable energy-based future for this country. That does not mean that the government is not working to utilize the gas reserve that's available, but how much facilities the government will give to the companies operating here will have to be addressed by the concerned ministry. If we have a problem in hand, we have to solve it with the right set of solutions. Circling around the problem will not help us to address the core issues involved in the problem. So we have to have afforestation. I just got a very interesting piece of video where it's being said that the state of Haryana in India has actually introduced a pension scheme for trees that are more than 75 years old. So just as a retired government officer gets pension, the trees that are 75 years old will also be
getting a pension which will be given to the owner of the tree, who would then in turn take care of the tree. So we often see that some artificial solutions are being provided. For example, a tree that will absorb CO2 from the atmosphere. While that may or may not be the case as being claimed, the fact remains that an artificial tree will not be able to generate oxygen for you. So artificial solutions have their own limits, and we as a global community will have to think together as to how we can save the world from this existential crisis called climate change. Now this takes me to the proposition of shifting the growth of the country towards the northern part of the country is actually putting the burden all on Bangladesh, wherein the fact remains that we are not the creator of the problem. While Bangladesh may still be having in hand some land to plan for relocation of its population if climate change hits the country in its worst form, the fact remains there are many countries in the world who will be totally gone underwater. While we may be told that you plan in a way that you don't concentrate in the southern belt, rather you move to the north, what happens to those countries who will be completely gone underwater? What will happen to Maldives? We have to actually look for answers to these questions and accordingly define what is sustainable investment and what is a sustainable global order that will save the countries from this very crisis called climate change. Now, coming to the very heated debate of tobacco, I think the government is thinking about regulations that will be functional, and the government will definitely be talking to all the relevant stakeholders before amending the law or before introducing a new law. When we say that those who cannot quit, and we see the statistics that were shown, it was clear that new crowd is being drawn to the product. It is not only that people who cannot quit, they are the only ones remaining. But the statistics clearly show that a whole set of new crowd was being invited. Whether we do that or not is a very vital, not a very vital business question alone, but a very vital public health question also. How we ensure that the public health is protected will definitely be prioritized by the government, but as said, that the government will be taking the decision in consultation with all stakeholders. There are certain countries in the world, for example, we saw the statistics from Singapore, where the non-compliance was only confined to 4.3%. But if you see the statistics being given from other countries where law enforcement is weak, that is something that just should not encourage us. We should not be following the pathway of the non-compliant countries or the countries where law enforcement is weak, but we should be encouraged by countries who have clear, rigid enforcement mechanisms. The idea would be to protect public health. May I just say one line in Bengali? আমাদের একটা কথা আছে ইমানের জোর। আমি একটা জিনিস ছাড়বো কিন্তু ছাড়তে পারবো না, এইটা তো আসলে খুব দুর্বল মনস্তত্ত্বের পরিচয়। এখন দুর্বল মনস্তত্ত্বকে আমি কিভাবে রক্ষা করব, সেটা সঠিক পন্থা কি, সেটা সমাজকে ঠিক করতে হবে। So I would like to thank AmCham for inviting me here. It was definitely a revealing session for me because the business community that has their own way of looking at things. So it's important that my way of looking at things embraces the beauty of others' way of looking at things. So এটা আমার জন্য শিক্ষণীয় ছিল. I have been requested to say a few lines in Bengali for the media.
আমি এখন সেটাই একটু করছি। আমার প্রথম কথা হচ্ছে যে আমাকে এখানে আমন্ত্রণ জানানোর জন্য আমি আয়োজক সংস্থাকে ধন্যবাদ জানিয়েছি। আমরা এখানে টেকসই বিনিয়োগের কথা বলছি। আসলে যদি পৃথিবীটাকে একটা টেকসই পৃথিবীতে পরিণত করতে হয়, তাহলে আমরা কেবল টেকসই বিনিয়োগের মধ্যে নিজেদেরকে সীমাবদ্ধ রাখলে চলবে না। একই সাথে আমাদের জীবনযাত্রাকেও টেকসই করতে হবে। আমরা যদি কম পানি খরচ করি, কম কেমিক্যাল ব্যবহার করি, কম বিদ্যুৎ ব্যবহার করি, আমরা যদি রিসাইক্লিং করি, সেটা হচ্ছে ইনভেস্টমেন্টের পার্ট। কিন্তু আমরা যদি যত আছে তার চাইতে আরো বেশি চাই, আরো বেশি চাই, আরো বেশি চাই, তাহলে ইনভেস্টমেন্টের মাত্রাও কিন্তু বাড়তে থাকবে। যখন ইনভেস্টমেন্টের মাত্রা বাড়তে থাকবে, তখন গিয়ে কিন্তু প্রাকৃতিক সম্পদের উপর যে প্রেশারটা পড়বে, এই প্রেশারটা নেয়ার মতন অবস্থায় প্রকৃতি নেই। যদি টেকসই যদি আমরা করতে চাই আমাদের উন্নয়ন ধারাকে, তাহলে আমাদের বিনিয়োগটাকেও টেকসই করতে হবে, একই সাথে কনজামশনকেও টেকসই করতে হবে। এখানে টেক্সটাইলের কথা বলা হচ্ছে। বাংলাদেশে কিন্তু টেক্সটাইল ক্ষেত্রে বেশ ভালো কিছু উদ্যোগ গ্রহণ করা হচ্ছে বিনিয়োগকে টেকসই করতে। এটার অন্যতম বড় কারণ হচ্ছে যে আমরা আমাদের এই টেক্সটাইল প্রোডাক্টগুলো উন্নত দেশে বা অন্যান্য দেশে রপ্তানি করে থাকি। যে সমস্ত দেশগুলো আমাদের থেকে প্রোডাক্ট নেয়, তারা আমাদেরকে কিছু শর্ত দেয় যে এই পরিবেশগত শর্ত তোমাদেরকে মানতে হবে। সেক্ষেত্রে যারা রপ্তানি করেন তারা ওই শর্তগুলো মেনে চলেন। তো আমরা এখানে ইন্ডাস্ট্রিয়াল ওয়াটার ইউজ বা শিল্প খাতে পানি ব্যবহারের নীতিমালাটা প্রায় চূড়ান্তই করে ফেলেছি সকলের মতামত নিয়ে। এখন থেকে পানিকে আমরা যেটা মাটির নিচের পানি একেবারে বিনামূল্যে পাওয়া, সেটার থেকে আস্তে আস্তে আমাদেরকে সরে আসতে হবে। কালকেই সরে আসতে হচ্ছে না, কিন্তু গ্র্যাজুয়ালি সরে আসতে হবে। আর যত কম পানি ব্যবহার করা যায় এই উৎপাদন প্রসেসে, সেটাকে নিশ্চিত করতে হবে। বাংলাদেশে কিছু কারখানা কিন্তু এগুলো কাজ শুরু করেছে এবং তারা মডেল হিসাবে একেবারেই পানি ছাড়া কেমন করে ডাইং প্রসেসটা করা যায় এটা করবারও চেষ্টা করছে। সেখানে সরকারের অবশ্যই নীতিগত এবং অন্যান্য যে সকল সহযোগিতার প্রয়োজন সরকার সেটা করবে। আমাদের আরেকটা ক্ষেত্র ছিল শেভরনের ক্ষেত্রে। তাদের কিছু সুনির্দিষ্ট দাবি ছিল, সেই দাবিগুলো অবশ্যই জ্বালানি মন্ত্রণালয় দেখবে। বাংলাদেশের এনার্জি মিক্সটা এখন একটা পর্যায়ে আছে যেখান থেকে একটা উত্তরণের পথের দিকে আমরা যাব, কিন্তু সেটা তো রাতারাতি হবে না। ফলে বাংলাদেশের অভ্যন্তরে যে সমস্ত প্রাকৃতিক সম্পদ আছে সেগুলোর সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা আমরা নিশ্চিত করব, এবং আমদানি নির্ভর যে একটা জ্বালানি খাত আমাদের আছে সেখান থেকেও রাতারাতি উত্তরণ সম্ভব না, কিন্তু সেখান থেকে আমরা কেমন করে শিফটটা একটু রিনিউয়েবলের দিকে যেতে পারি, সেজন্য সরকার অতি সম্প্রতি রিনিউয়েবল এনার্জি পলিসিটাকে পাশ করেছে, এবং সেখানে সরকার বেশ একটা টার্গেট, অ্যাম্বিশিয়াস টার্গেটে রেখেছে যে 2030 সালের মধ্যে যত এনার্জি আমরা প্রডিউস করি তার 30% আমরা রিনিউয়েবল সোর্স থেকে করবো। এটা শুধুমাত্র একটা পলিসি ডিক্লারেশনেই সীমাবদ্ধ না, সরকার কিন্তু সরকারি সকল অফিসকে নির্দেশনা দিয়েছে তারা যেন তাদের আঙ্গিনাতে রিনিউয়েবল এনার্জি প্ল্যান্টটা স্থাপন করে। এটাও সময় সাপেক্ষ ব্যাপার, কিন্তু কাজটা শুরু হয়ে যাচ্ছে। ফলে আমাদেরকে এমন একটা এনার্জি পাথ বেছে নিতে হবে যেটা পরিবেশ বান্ধব তো বটেই, একই সাথে সাশ্রয়ী। সেজন্য আমাদের এখানে যা প্রাকৃতিক সম্পদ আছে সেটারও সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার দিকে আমাদেরকে এগোতে হবে। সবশেষে ছিল টোব্যাকোর বিষয়টা। এখানে হচ্ছে যে সরকার সকল পক্ষের সাথে কথা বলেই সমস্ত বিষয়ে আইন করবে বা নতুন আইন সংশোধন করবে। সরকার যেমন ব্যবসার দিকটা দেখবে, সরকার তেমনি জনস্বাস্থ্যের দিকটাও প্রাধান্য দিয়ে দেখবে। কত টাকা আপনার এখানে রেভিনিউ লস হবে, বিনিময়ে যেভাবে চলছি সেভাবে চললে কত টাকা আসলে স্বাস্থ্য খাতে বাড়তি খরচ হবে, সরকার নিশ্চয়ই সবটাই বিবেচনা করে একটা সিদ্ধান্ত আনবে। এখানে কিছু কিছু দেশের উদাহরণ দেওয়া ছিল, তার মধ্যে কিছু দেশ দেখা গেল যে 4.3% সিঙ্গাপুরে নন কমপ্লায়েন্স, সেটা খুব মারাত্মক বেশি বলে আমার মনে হয়নি। আবার কিছু কিছু কান্ট্রিতে নন কমপ্লায়েন্স অনেক বেশি। আইন প্রয়োগের দিক থেকে আসলে আমরা যে দেশগুলো আইন প্রয়োগে সফলতা অর্জন করেছে তাদের দিকেই তাকাবো। তো সরকার সকল ক্ষেত্রে, আপনি টেক্সটাইল বলেন, এনার্জি বলেন, টোব্যাকো বলেন, সংশ্লিষ্ট সকলের সাথে কথা বলি আইন, বিধিমালা এবং নীতিগুলো প্রণয়ন করে যাচ্ছে এবং করবে। সংশ্লিষ্ট আপনাদের সবাইকে অনেক ধন্যবাদ।